করে দেই। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম যে ইন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট আছে, তারপর হচ্ছে তোমার পোস্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট আছে, তারপর ল্যাটারাল টিল্ট আছে। সো এই টিল্ট জিনিসটা কি, আর এই বিভিন্ন টাইপের পেলভিক টিল্ট কেন হয়, বা সেটা আমাদের বডির জন্য কেন ক্ষতিকর, বা সেগুলা হচ্ছে রেমেডি গুলা কি কি, সেই জিনিসটা আমরা পড়বো আজকে। ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে আমরা এই পেলভিক টিল্ট পড়বো, তারপর আমরা হচ্ছে নেক প্রবলেম পড়বো। এই কয়েকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তারপর আমরা আর্গোনমিক্সের অন্যান্য টপিকে চলে যাব। আচ্ছা, দেখো এখানে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে এখানে পেলভিস বলতে কি মিনিং, এগুলো যাই হোক এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট না, বাট মেইনলি পেলভিস কি কি দিয়ে তৈরি হয় এটা তো সবাই জানো। লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়ছি যে আমরা ইলিয়াম, পিউবিস, ইসকিয়াম, স্যাক্রাম আর কক্সিক্স। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখো এখানে টিল্ট বলতে কি বুঝাইছে, যেটা বললাম যে পেলভিক টিল্ট, টিল্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে, একটা স্লোপ বা একটা ইনক্লাইনেশন বা একটা বেন্ডিং। ঠিক আছে, বা বলা হয় মিস অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাওয়া। সো এই জিনিসটাকে আসলে টিল্ট বলে। ঠিক আছে, সো এখানে দেখো পেলভিক টিল্টের ডেফিনেশনটা কি দিছে, যে পেলভিক টিল্ট হচ্ছে কি একটা এন্টেরিয়র পোস্টেরিয়র মোশন অফ দ্য পেলভিস অ্যারাউন্ড ইমাজিনারি এক্সিস ইন দ্য ফ্রন্টাল প্লেন। খেয়াল করো, আমার হচ্ছে নিউট্রাল পেলভিস দেখো আমরা পড়ছিলাম যে অলমোস্ট অনেকটা এরকম, তাই না? যেটা হচ্ছে একটা কি, এই যে আমার এই পোর্শনটা দেখো, আমার কার্সরটা দেখো, এই পোর্শনটা আর নিচের এই পোর্শনটা একটা দেখো স্ট্রেইট লাইনের মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল, নিউট্রাল যে একটা মানে নিউট্রাল আমার বলবো নিউট্রাল পজিশনে আমার পেলভিস যেরকম থাকার মতো সেরকম। টিল্ট হচ্ছে কি, যে এইটা অথবা এইটা যে কোনো একটাকে চিন্তা করো, এদের একটা রোটেশন হবে, রোটেশন হয়ে আইদার এটা পিছনে চলে যাবে, এটা সামনে চলে আসবে, আর এটা সামনে চলে আসবে, এটা পিছনে চলে আসবে। ঠিক আছে, সো এটাই হচ্ছে যে একটা ইমাজিনারি এক্সিসের রেসপেক্টে যেটা যে রোটেশনটা, সেটাই হচ্ছে আমার টিল্ট। ঠিক আছে, এবং এইটা তোমরা কিন্তু তোমাদেরকে ছবি দেখালে তোমরা বুঝবে, তোমাদের ডেইলি লাইফে তোমরা অনেককে এরকম দেখবা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে বা তোমাদের এমনি হচ্ছে রাস্তাঘাটে দেখবা যে অনেকেরই যে তোমার এই প্রবলেমগুলো আছে। এই প্রবলেমগুলোর কারণে তোমার কিন্তু ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা চেঞ্জ চলে আসে। সেটা হচ্ছে অনেকেরটা অনেক বেশি ভিজিবল থাকে, কারণ তার টিল্টটা অনেক বেশি, আবার অনেকেরটা খুব স্লাইড থাকে। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে এগুলাই দেখবো। ঠিক আছে, দেখো টাইপস এর মধ্যে কি কি আছে। টাইপস এর মধ্যে যেটা বললাম তিনটা টাইপস, একটা হচ্ছে এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট, পোস্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট, ল্যাটারাল পেলভিক টিল্ট। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ফার্স্টে আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমার এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট। এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট খেয়াল করো, এখানে এএসআইএস কোনটা বলতো, এটা আমরা গতদিন পড়ছিলাম যে এন্টেরিয়র সুপারিয়র ইলিয়াক স্পাইন। ঠিক আছে, যে এন্টেরিয়র সুপারিয়র ইলিয়াক স্পাইন, সামনেরটা আর পিছনেরটা হচ্ছে পিএসআইএস, এরকম কিন্তু একটা ছিল, সামনেরটা আর পিছনেরটা। ঠিক আছে, সেটা এখানে এএসআইএস শর্টে লিখছে, যেটা যে এন্টারিয়র ইনফেরিয়রলি মুভ করাচ্ছে। এই ওয়ার্ডটা কঠিন লাগলে নরমালি এটা মনে রাখলেই হবে, যে দেখো ফ্রন্ট অফ দ্য পেলভিস ড্রপস এন্ড ব্যাক অফ দ্য পেলভিস রাইজেস। ঠিক আছে, জিনিসটা এরকম যে এটা পিছনে চলে যাবে উপরেরটা, আর নিচেরটা কি হবে বলো, সামনে আসবে। নিচেরটা সামনে আসবে, উপরেরটা পিছনে চলে যাবে। এটা হচ্ছে আমার ইন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট। ঠিক আছে, এখানে দেখো কিছু আমার মাসেল ওয়ার্ক বলছে, যে বিভিন্ন টাইপের মাসেল আছে। দেখো হিপ ফ্লেক্সর, তারপর হচ্ছে তোমার স্পাইনাল এক্সটেন্সর, তারপর হচ্ছে হিপ এক্সটেন্সর, তারপর স্ট্রেট অ্যাবডোমিনাল মাসেল তো বুঝতে পারছো কোনগুলা। তারপর তোমার হচ্ছে হিপ ফ্লেক্সর বলতে হচ্ছে তোমার পিছনের যে মাসেলগুলা, গ্লুটিয়াস মাসেল, তারপর গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাম মাসেল, হ্যামস্ট্রিং মাসেল, হ্যামস্ট্রিং হচ্ছে পিছনের থাইয়ের মাসেলগুলা। ঠিক আছে, তো সেই মাসেলগুলা দেখো বুঝে শর্টেন হয়ে যাবে। শর্টেন বলতে এখানে বোঝায় ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর লেনদেন বলতে এখানে যেটা বোঝায়, যেটা তোমার হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে। একটা বারবার একটা কথা বলি, তোমাদের মাসেল টপিকটাও পড়াবো। মাসেল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, আমাদের বডি অনেক সময় যে প্লেয়ারদের ক্র্যাম্প হয়, বা ধরো বলা হয় যে এই টিল্ট পজিশন গুলো, এগুলো কিন্তু মেইন হওয়ার রিজন হচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকটা মাসেলই বডির মানে তোমার অ্যাক্টিভ থাকে। ঠিক আছে, সো কোনো পার্টিকুলার মাসেল যখন ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, সো ওটার রেসপেক্টে যে আরেকটা মাসেল থাকে সেটা তখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। সো এই ওভার অ্যাক্টিভ আর ইনঅ্যাক্টিভ মাসেলের জন্যই কিন্তু তোমার এই সমস্যাগুলো হয়। ঠিক আছে, সো আমরা এই যে এন্টেরিয়র পেলভিক টিল বা পোস্টেরিয়র পেলভিক টিল দেখবো, যে এন্টেরিয়র যেগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ, পোস্টেরিয়র জাস্ট উল্টাটা, পোস্টেরিয়র সেগুলো হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, সো ওভার অ্যাক্টিভ মাসেল মানে সেগুলো ধরো টাইট এন্ড কন্ডিশনে থাকে, অনেক বেশি টাইট অবস্থাতে থাকে। সেগুলো হচ্ছে বলা হয় যে দুইটা মানে মাসেলের মুভমেন্ট দুই রকম, একটা হচ্ছে তোমাকে বলা এক্সটেন্ড আর একটা হচ্ছে ফ্লেক্স। ঠিক আছে, সো দেখা যায় শুধুমাত্র একটা পজিশনে এসে থাকতেছে। ঠিক আছে, তো এরকম যখন ধরো ডেঞ্জারাস মাসেলের মানে খারাপ কন্ডিশন হয়ে যায়, তখন কিন্তু অনেক কাইরো প্র্যাকটিসের মানে প্র্যাকটিশনারের কাছে যায়, তারপর হচ্ছে ধরো কিছু এক্সারসাইজ দেয়, এবং সেই এক্সারসাইজগুলো করতে করতে তখন ইনঅ্যাক্টিভ মাসেলগুলো আস্তে 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 ইনঅ্যাক্টিভ মাসেলগুলোকে অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করে, তাহলেই হচ্ছে তোমার এটাই হচ্ছে আসলে রেমেডি। ঠিক আছে, এখানে দেখো যে হিপ ফ্লেক্সর যেটা তারপর হচ্ছে তোমার স্পাইনাল এক্সটেন্সর যেটা বলছে, যেটা হচ্ছে টাইট অবস্থাতে থাকে। পরে হিপ এক্সটেন্সর মাসল কোনটা বলতো, হিপ এক্সটেন্সর মাসল হচ্ছে
তোমার হচ্ছে আমরা যে করছিলাম সোয়াস মাসেল, যেগুলো সোয়াস মেজর, তারপর ইলিয়াকাস মাসেল, এগুলা, ঠিক আছে। তারপর অ্যাবডোমিনাল মাসেল দেখো, এখানে তুমি আসলে একটু ভিজুয়ালাইজ করলে বুঝতে পারবা যে এই জিনিসটা যখন এভাবে মুভ করে তখন অ্যাবডোমিনাল মাসেলটা হচ্ছে লেনদেন কন্ডিশনে চলে যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের পরের ফিগারটা দেখলে আরেকটু বুঝতে পারবা, তখন বুঝতে পারবা যে কোন মাসেলগুলো আসলে ওভার অ্যাক্টিভে চলে যায়, কোন মাসেলগুলো হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভে চলে যায়, ঠিক আছে। এই যে দেখো, ঠিক আছে, যে এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট, খেয়াল করছো যে এই মাথাটা দেখো, এই মাথাটা আর এই মাথাটা কি স্ট্রেট লাইন থাকার কথা, খেয়াল করো। এই একটু পিছনে চলে গেছে, একটু সামনে চলে আসছে, ঠিক আছে। সো এরকম মুভমেন্টের জন্য কি হয়েছে বলো, আমার হচ্ছে এই পজিশনটা এই হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো একটু উল্টা বললাম বোধহয়। আচ্ছা হ্যাঁ, ফিগারটা একটু উল্টা আছে, এই পাশে দেখো, ঠিক আছে, যে এই পাশটা সামনে চলে গেছে, এটা পিছনে চলে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে এটাই কি আমার ইন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু উল্টাটা বলছি, সরি, আমি উল্টাটা বলছি, আসলে দুটো অলমোস্ট একই তো, তাই একটু ঝামেলা হয়ে যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে দেখো, এই যে ফ্রন্ট অফ দ্য পেলভিস হচ্ছে ড্রপস, আর হচ্ছে ব্যাক অফ দ্য পেলভিস রাইজেস, হ্যাঁ ঠিক আছে, এইভাবে ঠিক আছে। এইটা সামনে আসবে, এটা পিছনে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে তোমার এইটুকু সামনে চলে আসবে, এটা পিছনে, এটা হচ্ছে তাহলে এন্টেরিয়র পেলভিক টিল। তাহলে পোস্টেরিয়রটা কি হবে, পোস্টেরিয়র জাস্ট উল্টাটা হবে, পোস্টেরিয়র এইটা পিছনে চলে যাবে, এইটা সামনে চলে যাবে, ঠিক আছে। এটা একটু ভালো করে যে কোনো একটা মনে রাখলেই হবে, তাহলে আরেকটা হচ্ছে তার অপোজিট, ঠিক আছে। তাহলে তুমি দেখো, তোমার এইটা যখন সামনে আসতেছে আর এটা যখন পিছনে আসছে, তুমি ধরো মাসেল গুলোর কথা চিন্তা করো, যে এখানে ধরো তোমার অ্যাবডোমিনাল মাসেল গুলো আছে, তারপর এইদিকে হচ্ছে তোমার কি, এইদিকে তোমার হিপ ফ্লেক্সর মাসেল গুলো আছে পিছনে, এইদিকে নিচের দিকে হ্যামস্ট্রিং মাসেল, তারপর হচ্ছে ধরো তোমার এই যে এই পোর্শনটাতে কি বলে, এই যে এই পোর্শনটাতে কি বলা হয়, যে হিপ এক্সটেন্সর যে মাসেল গুলো আছে, এইদিকে বলা হয় যে তোমার কি বলে, এটাকে বলা হয় তোমার লাম্বার ইরেক্টাসও বলা হয়, বা লাম্বার স্পাইনের সাথে যে মাসেল গুলো থাকে সেটাও বলতে পারে, একই কথা। সো তুমি নিজে চিন্তা করো যে তোমার এই পজিশনটা হচ্ছে, তখন তোমার মাসেল গুলোর মধ্যে কোনোটা হচ্ছে লুজের কন্ডিশনে চলে যাবে, কোনোটা হচ্ছে টাইট কন্ডিশনে চলে যাবে। সো কোনোটা ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, কোনোটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। সেই কারণেই কিন্তু তোমার এইরকম এন্টেরিয়র টিলটা হচ্ছে, তাই হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ মাসেলগুলোকে অ্যাক্টিভ করতে। আবার রিভার্স কেস যখন হবে, নিচেরটা উপরে যাবে, উপরেরটা এদিকে আসবে, মানে ধরো জাস্ট ডিরেকশনটা যখন রিভার্স হবে, তখন এখানে এই কেসে যেগুলো আমার ওভার অ্যাক্টিভ ছিল সেগুলো তখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, আর অপোজিট গুলা ওভার অ্যাক্টিভ মাসেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের পোস্টেরিয়র পেলভিক টিলটা একটু পরে দেখাই, আজকে শুরুতে ফার্স্টে আমরা ইন্টেরিয়র পেলভিক টিল করব, ঠিক আছে। তো এটার জন্য তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই। আচ্ছা, সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ারলি, তাই না? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, যখন আমি দিলাম তখন ক্লিয়ারলি যেহেতু শোনা গেছে। আচ্ছা, এখন তাহলে এটা দেখো। আচ্ছা, আরেকবার বলি, এখানে ভিডিওটা যেহেতু স্টার্ট হয়ে গেছে তার আগেই বলা দরকার ছিল, লর্ডোসিস বারবার দেখবো বলতেছে, এখানে লর্ডোসিস বলতেই বুঝায় এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট, ঠিক আছে। লর্ডোসিস বা এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট একই জিনিস। ম্যাম, ভিডিওর সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলো। ভিডিওতে যে সাউন্ড আছে ওটা শোনা যাচ্ছে না, অনেক স্লো, অনেক লো ভলিউম এটা। অনেক লো ভলিউম, তো ভলিউম হাইস্ট দিয়ে রাখলাম। আচ্ছা দাঁড়াও, আবার দেখতেছি। আচ্ছা, আবার দেখো, এখানে হাইপারলরডোসিস নিয়ে বলে, একটু দেখো। এখন শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? না ম্যাম। না ম্যাম। এই যে মাত্র যে কয়েক সেকেন্ড মানে আমি তোমাকে করে প্লে করলাম, সেটা শোনা যায় না ভালো করে? ক্লিয়ার না ম্যাম, খুবই স্লো।
তুমি স্লো বলতে মানে কি? মানে স্লো বুঝলাম না। লো আর কি? ভলিউম অনেক লো? লো। আচ্ছা, ভলিউম তো লো হওয়ার কথা না। ওইদিন তো তোমাদেরকে এই ভিডিওটা দেখাইছিলাম। দাও তো। ম্যাম ভিডিও তো ছোট আছে, আপনি এক্সপ্লেন করে দিলেই তো হয়। না, এক্সপ্লেন তো আমি তোমাদেরকে করলাম, আরো এক্সপ্লেনেশন এরকম আসবে। কিন্তু তোমার আরো তো অনেকগুলো ভিডিও আছে। ভিডিও তো একটা না। বুঝো নাই তুমি? ও তাহলে তো সমস্যা। হ্যাঁ, এটাই তো বললাম। Is like a bowl of water. এখন শোনা যায় And কি? you've got a pivot. হ্যাঁ এবার এখন শোনা ক্লিয়ার। যাচ্ছে না? And you tilt the pelvis or you tilt the bowl of এখন কি water ক্লিয়ার forward. শোনা গেল? তুমি আমাকে বলো তোমরা। জি ম্যাম, এখন ক্লিয়ার শোনা গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি ভিডিওটা আবার শুরু থেকে দিচ্ছি। ভিডিওটা অনেক অল্প, সো বললাম তো টাইম লাগবে না। কিন্তু আরো একটা ভিডিও আছে যেটা 20 মিনিটস। এটা শুনতে না পারলে তো ওটাও শুনতে পারবে না। এটা হচ্ছে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলাই, বাট এখানে দেখো এখানে ফিগার দিয়ে তো আরেকটু ক্লিয়ার বোঝা যাবে। Sort of on hyperlodosis, or if you've seen my other video on hyperlordosis, what is hyperlordosis? So again, what most people think lordosis is this sort of excessive curvature in the lumbar spine here, but that's what the actual name of the natural curve is, lordosis. So what we're looking at is hyperlordosis. Now, another factor in this condition, posture, whatever you want to call it, called hyperlordosis, is an anterior pelvic tilt, which simply means the front of the hip being tilted forwards. So if you can imagine your hip here or here is like a bowl of water, and you've got a pivot going right through the middle of it, and you tilt the pelvis or you tilt the bowl of water forward and you're able to pour water out the front. That's basically what an anterior pelvic tilt is. And that's caused by many different factors, but we're going to look at one of the causes, and that's sort of what could be described as overactive muscles. And the overactive muscles we're going to look at is the psoas major here and the iliacus here. Now, as you can see, the psoas muscle, which is this muscle here, joins onto the lumbar spine on each of its vertebrae. Okay? If this muscle becomes overactive and gives it sort of a tightness, it pulls, as you can see here, it pulls the lumbar spine forwards, doing two things. আচ্ছা, যে জিনিসটা দেখো এখানে বলছে, আবার আমি বলি একটু, যে দেখো বলছে যে এই মাসেলটা যদি আমার কি হয়ে যায়, মাসেলটা আমার যখন ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে টাইট হয়ে যাবে, তখন কি হবে? তখন হচ্ছে কি রোটেশনটা এই মাসেলটার জন্যই কিন্তু হচ্ছে। এই মাসেলটা যখন আমার ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, ওভার অ্যাক্টিভের জন্য এই টাইটনেসের জন্যই তার কিন্তু এই যে এই ফরওয়ার্ড রোটেশনটা হচ্ছে। আর এটা ফরওয়ার্ডে রোটেট করা মানে এটা পিছনের দিকে চলে যায়। এখানে কিন্তু এই ভিডিওতে মেনলি এই জিনিসটাই বলছে। ঠিক আছে? Tilting the pelvis forward, but also pulling in the lumbar part of the spine. Okay? So what we've got to be able to do is we've got to be able to, in a sense, turn this muscle off. If it's overactive, it's turned on. The muscle is turned on. So what we need to be able to do is turn it off. So another way of sort of overcoming, preventing, or sort of stopping, correcting this hyperlordosis is by turning off the psoas muscle and the iliacus muscle. Okay, so I'll describe how we do that in another video, but I just want to describe to you in this video the anterior pelvic tilt. আচ্ছা, এখানে এই ভিডিওতে এই জিনিসটা আর কিছু নাই, যেটা বললাম যে তোমার হচ্ছে আমার ওভার অ্যাক্টিভ মাসেলের জন্য আমার কিন্তু এই রোটেশনটা হচ্ছে। এবং এখানে বললো না যে আমার হচ্ছে মাসেল ওভার অ্যাক্টিভ হলে সেটাকে টার্ন অফ করা লাগবে, তো সেটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে দেখবো। ঠিক আছে? বাট এখানে দেখো এই সোয়াস মেজর আর তোমার ইলিয়াকাস মাসেল এদের হচ্ছে কিন্তু এদের কন্ট্রিবিউশনটাই বেশি তোমার এই এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট এই কারণ এটার জন্য। ঠিক আছে? তো আমরা অন্য একটা দেখবো এখন। এখন যেটা দেখবো এটা সাউন্ড হোপফুলি মানে বেশি মনে হবে, কারণ এটাতে যে স্পিকার সে আর কি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু বেশি ক্লিয়ার। Only for our purpose today, but welcome. The big topic. Not only for our purpose today, but for the future.
আচ্ছা, ওনার কথা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছো? কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম, সাউন্ড ক্লিয়ার, কিন্তু ভিডিও মনে হয় একটু স্যার বাফার করতেছে ভিডিওতে। ভিডিও আমি যে এখন পজ দিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতেছি তো। Most people throughout the যে এখন world দেখো sitting সমস্যা হলে বললো আমাকে, ঠিক আছে? sitting in positions for prolonged periods of time, hours, 8, 9, 10 hours a day. At the desk, at home, in the car. We're abusing our body, abusing those hip flexors. The topic is anterior pelvic tilt. Anterior pelvic tilt is very complex. And I ask you, and I'm telling you at the same time, you really need to dwell deep into this topic because it's not so simple. You hear many people here throughout the internet talk about anterior pelvic tilt, about do this exercise for this, do this exercise for this, do this stretch, contract, pull, but it's a lot more complex, and I'm going to dwell deep into this topic today, so I hope I keep your attention. Now realize that all the sitting you're doing is causing the hip flexors, the iliopsoas muscles that attach to the lumbar region, attaching into the lumbar spine, the pelvic, as well as the hip region and the femur, that this is actually causing a lot of distortion. It's causing the pelvic to shift forward. It's causing the lumbar spine to increase its lordosis. It's causing a whole lot more complexity than you can imagine. Realize that this is also causing internal rotation of the hip. It's causing. আচ্ছা, এই জায়গাটা দেখো, এখানে ফিগারটাতে একটু পজ দিলাম। এখানে কিন্তু দেখো যে কথাটা বলছে, এইটার আমরা আলাদা একটা জিনিস পড়বো, প্রোনেশন সুপিনেশন অফ ফুট, ঠিক আছে? এই জিনিসটা দেখো, এখানে কিন্তু ইন্টারনাল রোটেশনও হয়, আমি যেটা বলতেছি যে আমাদের এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্টের জন্য, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা আমরা পরে আবার পড়বো, কিন্তু দেখো এটার কারণে কিন্তু দেখো তোমার এই রোটেশনটা কিন্তু এটা খুবই ভয়ানক একটা জিনিস, ঠিক আছে? মানে আমরা ডেইলি লাইফে আসলে আমরা কিছু বসে থাকি, আমাদের কিন্তু আসলে মেইন প্রবলেমগুলো হয় পশ্চারের জন্য, ঠিক আছে? পশ্চার আসলে আমরা বুঝি না যে পশ্চার আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট, বাট হচ্ছে পশ্চারের জন্য তোমার কিন্তু এই প্রবলেমগুলো আমরা তারপরে যে ল্যাটারাল টিল্ট দেখবো সেখানে দেখবা যে তোমার এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তোমার নেক পর্যন্ত চলে আসে। তোমার হচ্ছে ধরো পেলভিস থেকে শুরু করে তোমার হচ্ছে ব্যাক পেইন থেকে শুরু করে আপার ব্যাক থেকে শুরু করে তোমার কিন্তু একেবারে নেকে চলে আসে, ঠিক আছে? তোমার পুরো বডির সবকিছু যে আসলে এগুলোর সাথে রিলেটেড এটা আসলে বোঝা যায়, ঠিক আছে? প্লাস হচ্ছে তোমার এই যে ইন্টারনাল রোটেশন, ঠিক আছে? এটাও অনেক অনেক বেশি হার্মফুল এটা, এবং তুমি এই জিনিসগুলো পড়লে বুঝতে পারবা যে আসলে অনেকেরই তুমি আশেপাশে এরকম পাবা যাদের হচ্ছে এরকম কন্ডিশন, হয়তোবা তারা এটা খেয়াল করে না, তারা ভাবে যে তাদের স্ট্রাকচার এরকম, বাট আসলে তাদের স্ট্রাকচার এরকম ছিল না, এটা এরকম হইতে 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 এরকম চলে আসছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আবার ভিডিওটা অন করে দেই। Changes of the angle of the knee, along with knock knee, along with flattening and pronation of the feet. Now realize the pedal foundation basically states that everything that goes on below, everything above has to follow. So we have to understand that is this condition coming from below, or is it coming from here? Or one very important point, and probably one of the most important points, is forward head posture. Forward head posture, again, we spend about 80% of our life looking down. I mean, we're sitting at a desk, we're looking down, we're texting, we're at a computer, we have our arms elevated. When we're driving, our head is forward, it's not in line, our ears are not in line with our shoulders. This in itself is causing a lot of excessive stress on the posterior muscles of the neck, the interscapular muscles, stretching of those upper traps, stretching of the SCM, stretching of the retractors, contracture of the suboccipital muscles. We're developing excessive contraction of the pectoralis muscles, major and minor, causing pronated rounded shoulders. Now realize that when the head goes forward, the muscles between the blades are stretched, they become weak. We get this hunching over called a hunchback, and eventually what happens is the abdominal muscles become extremely weak, obviously affecting the back muscles, causing that excessive lordosis, which can occur from this forward head posture from the anterior rotation of the pelvis.
So there's a whole complexity of things going on. So the big question is, do you just correct what you see here and leave everything else alone? Well, I'm going to touch on some important things with the pelvis. We'll go over some exercises, some strengthening things that you can do. But I will tell you this, is that regardless of what you do here, you must look above. Because if you are going to continue to be in an awkward position with a forward head posture, the excessive weight of your head being 12 pounds for every inch you go forward, an additional 10. এই যে এখানে দেখো, এখানে খেয়াল করো যে তোমার হচ্ছে পার ইঞ্চ ফরওয়ার্ডের কারণে তুমি খেয়াল করছো যে তোমার হচ্ছে কত হচ্ছে ফোর্স হচ্ছে কি দেখো যে ফর এভরি ইঞ্চ ফরওয়ার্ড হেড পোস্টার কি তোমার ওয়েট হচ্ছে হেডের তোমার এই কি বলে স্পাইনের উপর যে আমাদের হেডটা আছে সেখানে দেখো অ্যাডিশনাল 10 পাউন্ড করে বাড়ায় দিচ্ছে। সো এই খেয়াল করবা তোমার হচ্ছে যাদের হচ্ছে এই ফরওয়ার্ড হেড প্রবলেম আছে তুমি খুবই ডেঞ্জারাস এবং তাদের হচ্ছে অলওয়েজই তোমার এখানে যে এই জায়গাটা অলওয়েজই ব্যথা করবে এই তোমার হচ্ছে এক্সেসিভ তোমার ফোর্সের জন্য, ঠিক আছে? Pounds of stress. That 2 inches going forward is 32 pounds of stress, and 3 inches going forward is 42 pounds of excess stress. So as this neck continues to move forward, you put that much wear and tear and weakness throughout the kinetic chain. Realize that when you have problems throughout the body, you cannot address just that problem. The kinetic chain works everything together. An anterior pelvic tilt is normal. Men generally should have 4 to 7 degrees anterior pelvic tilt. Women should have 7 to 10 degrees. In order to determine if you have an excessive abnormal anterior pelvic tilt, stand up against the back of the wall, put your feet a little bit in front of the wall, not up against it. Bring your buttocks, bring your shoulder blades and head back against the wall. If your forward head posture does not allow you to, don't worry about that for now. Take the back of your hand and just kind of fit it in your lower back. It should kind of fulfill that curve. That means that your curve is considered normal. Now, if you have to take like a rolled up towel, something thick to fulfill that gap, most likely you are or do have a anterior pelvic tilt. তাহলে এখানে দেখছো কি বলছে যে আমাদের হচ্ছে anterior pelvic tilt আছে কিনা সেটা চেক করার কিন্তু সে একটা ওয়ে বলে দিল, তাই না? উনি আমাদের একটা ওয়ে বলে দিল যে আমরা চাইলেই চেক করতে পারবো এবং দেখো বলছে যে তোমার হচ্ছে মেনদের জন্য কি 6 to 7 ডিগ্রি হচ্ছে আমার কমন, ঠিক আছে? আর উইমেনদের জন্য 10 to 15 ডিগ্রি, কিন্তু এর চেয়ে বেশি আছে কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের খারাপ। তো সেটার জন্য কি বললো যে আমরা যদি 4 ফিঙ্গার জাস্ট হচ্ছে দেখা এলো যে সেটা যদি আমি জাস্ট ওখানে পিছনে হাত দিলে আমি আমার কার্ভটা ফিল করতে পারি, তার মানে কি যেটা ঠিক আমার হচ্ছে এটাই হচ্ছে নর্মাল কার্ভ। বাট ওখানে যদি ওই গ্যাপটা ফুলফিল করার জন্য আরো ঠিক কিছু লাগে তার মানে তোমার হচ্ছে anterior pelvic tilt আছে, ঠিক আছে? উনি কিন্তু এই কথাটাই বললো, একটু কথাটা ভালো করে একটু সবাই শোনার চেষ্টা করো। What happens is when the pelvic goes forward, the lumbar lordosis then becomes increased. So as the lumbar lordosis becomes increased, that area we call hyperlordosis or sway back. So this is how I'm standing, just like this. The back of the pelvis is here, the front of the pelvis is here. As the pelvic moves forward like this, you can see that lumbar spine increases with lordosis, causing that sway back. Generally, when you see people, you'll see their buttocks kind of sticking out more. That goes hand in hand with an anterior rotated pelvis. দেখো উনি যেটা বললো যে আমরা কিন্তু ওনার ইয়েতেই বুঝলাম যে এখানে কি আমাদের আবার ওনার যে এক্সপেরিমেন্ট বলছে সেটাতেও যে আমার এখানে কি হয়ে যায়, আমার কার্ভটা ওভারলি কার্ভ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? anterior pelvic tilt এর জন্য। posterior pelvic tilt এর জন্য ব্যাপারটা কিন্তু রিভার্স হয়, যে আমার হচ্ছে কার্ভটা স্ট্রেট লাইনে মানে স্ট্রেট লাইনে পরিণত হয় অলমোস্ট, ঠিক আছে? আর anterior pelvic tilt এর জন্য কি হয়, আমার কার্ভটা বেশি তোমার হচ্ছে ক্রিয়েট হয়ে যায়, প্লাস হচ্ছে আমার হিপটা হচ্ছে পিছনের দিকে আর একটু বেশি উঁচু হয়ে যায়, সে কারণে তোমার কার্ভটা বেশি ওভার কার্ভ হয়ে যায়, ঠিক আছে? So what I like to do is show you an excellent, probably the number one exercise that you'll do with this condition is that we're going to work this in a dynamic fashion, not only a static fashion to help strengthen or stretch a muscle, but I want you to look at the dynamics as I stand here, and as my pelvic is rotated forward, now I have a sway back just like this. So ideally what I want you to do is I want you to contract your abs and squeeze your buttocks and kind of stick your front forward as you squeeze your buttocks, as you pull down, as you want to rotate back. Now watch my pelvic. Forward,
Okay, here's forward. I have a sway back like this. Now what I'm going to do is I'm going to go ahead and squeeze my abs and my buttocks, and I'm going to go ahead and bring it back. Okay, so forward, back. So this is the exercise I want you to do. As you squeeze the buttocks and your abs, you're bringing it back. You're rocking it. So ideally, if you look at my buttocks here, okay, here it's forward, and here it's back. See it rock? As it goes forward, as it rocks back. Forward, squeeze those abs, rock back. Forward, squeeze those abs and rock back. Okay, this is what we're doing here. So as we do this, we're dynamically pushing it and allowing those muscles to contract, because as we bring the pelvic, as you rock the pelvic back, okay, you're engaging different muscles. And the important thing of this is that every activity and every exercise you do, you have to engage those abs, strengthen those abs. You have to engage the buttocks, even squeeze those hamstrings, because those are those inactive muscles that you have to strengthen. Let's look at the biomechanics of the spine. Here's the back of the pelvis. Here's the front of the vertebrae. When we walk, generally what happens is the back of these sacroiliac joints, okay, they go like this, side by side. They move back and forth like this. And we look at the pelvis here. This would be a posterior pelvic tilt when the back of the pelvis rotates back. An anterior pelvic tilt is when the pelvic rocks forward. Realize that when the pelvic rocks forward, you can see the increased lordosis starts to occur like this. If you look at that lower back, and this is as a result of those hip flexors that are attaching among these lumbar vertebrae into the pelvis, into the actual hip joint and the femur in itself, causing that excessive contraction. But the problem here is that this throws the whole dynamics of the kinetic chain off. Another very important topic is that when we develop an increase of sway back, we have increased stress within those disc structures, making these disc structures more prone to have injury and degeneration. Understand that as the balance of the body becomes thrown off and the majority of weight from the upper torso is being taken place upon the lower back region, you can see that the discs can actually degenerate quicker. You can develop bulging discs, as this shows. এই যে দেখো এখানে যেটা বলতেছে যে আমাদের বেশি ওভার প্রেসারের জন্য কি হয়, এখানে দেখো ডিস্ক ডিজেনারেশন তোমাদেরকে পড়াইছিলাম বোধহয়, ঠিক আছে, ডিস্ক ডিজেনারেশন যে ব্যাপারটা সেটা হয় এখানে, কিন্তু রেড এটাই বুঝেছে, ডিস্ক তোমার ডিজেনারেট হয়ে যাও, বা হচ্ছে অনেক সময় আছে ডিস্ক ছিঁড়ে গিয়ে তোমার ভিতরের যে তোমার হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস গুলো থাকে, ঠিক আছে, বা হচ্ছে তোমার বিভিন্ন লিকুইড পার্টিকেলস থাকে, সেগুলো হচ্ছে তোমার বের হয়ে যায়। সো ডিস্ক ডিজেনারেশন খুবই ভয়ানক একটা জিনিস, এটার জন্য অপারেশন কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল, ঠিক আছে। তোমাদেরকে একটা স্টোরি বলি, আমাদেরকে যেই স্যার আর্গোনমিক্স কোর্সটা পড়াইছিল, স্যার কিন্তু হচ্ছে আমাদেরকে পড়াইছিল, স্যার মানে এই একটা ইন্টেরিয়র পেলভিক টিল্টের জন্য হাজার ভিডিও দেখাইছে, সেখান থেকে ধর আমি তোমাদেরকে, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ইফেক্টিভ, তোমাদেরকে আমি এটা দেখাচ্ছি। তো স্যার আমাদেরকে যখন পড়াইছিল, ঠিক আছে, তো স্যার কিন্তু স্যার নিজের এই প্রবলেম ছিল, স্যার কতবার যে উনি ইন্ডিয়া গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাইছে, ওনার এই প্রবলেমটা কেন হয়েছে এটা সবাই জানতো, ওনার এই প্রবলেমটা কেন হয়েছে। উনি হচ্ছে মানে স্টুডেন্ট লাইফে অনেক বেশি যে পড়াশোনা করতো, সো সারাদিন বসে থাকতে ওনার এই প্রবলেমটা এত বেশি ডেঞ্জারাস ছিল, উনি ধরো টিচার হওয়ার আগেই মানে ওনার কয়েকবার হচ্ছে এরকম ইন্ডিয়া গিয়ে ট্রিটমেন্ট করায় আনছে। এগুলোর কিন্তু তোমার ইও আছে, অনেক সময় পিছনে স্ক্রু লাগাই দিতে, মানে অপারেশনের পর স্ক্রু লাগাই দেয় এই জায়গাগুলোতে, যেগুলো হচ্ছে এরকম একটা তোমাদের কি বলে, তারও ভুলে গেলাম, তো একটা তোমাদের হচ্ছে অ্যানিমেশন আছে এরকম একটা অপারেশনের, তো ওখানে দেখাইছিল যে তোমার আসলে স্ক্রু লাগাইছে। তো স্যারের এরকম কয়েকবার হচ্ছে এরকম অপারেশন করানো হয়েছিল। ইভেন আমাদের এই কোর্সে পড়ানোর সময় উনি হচ্ছে এরকম মাঝখানে ইন্ডিয়া গেছিল, এত ভয়ানক কন্ডিশন হয়ে গেছিল ওনার, ঠিক আছে। তো এটাই বললাম যে এই জিনিসগুলো আসলে কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস, আমরা আসলে খেয়াল করি না, বাট এই কোর্সটা পড়তেছো, আমার মনে হয় এই কোর্সটা পড়লে এই জিনিসটা সবাই বুঝবা যে এটা হচ্ছে আমরা যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস করি বা বসে থাকা, বা তোমরা হচ্ছে স্পেশালি আমরা চেয়ারে যখন বসে থাকি, ঠিক আছে, এবং এই কারণে কিন্তু বর্তমানে অনেক জায়গাতে আছে আর্গোনমিক্যাল ডিজাইন কিছু চেয়ার, ঠিক আছে। তো আমি সাজেস্ট করবো যে যারা হচ্ছে এরকম চেয়ারে বসে সারাদিন বেশি কাজ করা হয়, এদের জন্য হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে, আমরা এই চেয়ার রিলেটেড জিনিস পরে করবো, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিব ওই রিলেটেড, মানে ওইগুলাতে হইলে কি তোমার যে হচ্ছে আমাদের যে লাম্বার স্পাইনের যে শেপটা, তো সেই শেপের চেয়ারটা থাকে, সো তুমি যখন চেয়ারে হেলান দিবা তো তোমার ওই এক্সাক্ট শেপটা মেইনটেইন হয়, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট। Right here, or herniated discs when the discs
fibers around the annular fibrosis actually tears and the inside gel or nucleus protrudes outwards. With an anterior pelvic tilt, you'll notice tight back extensors. We will have weak abdominal muscles. There'll be tight hip flexors, which are the ilios. এই যে হিপ ফ্লেক্সর দেখো, হিপ ফ্লেক্সর হচ্ছে কি, যে ইলিয়াসোয়াস মাসল এগুলা, ঠিক আছে? Psoas muscles, and the glutes as well as the hamstrings will be extremely weak. By far, strengthening and correcting posture, particularly in this particular weakness of anterior pelvic tilt, we want to dynamically use many muscles. If we're just going to use one muscle statically or stretch it or strengthen it, it still will be of help. But nothing can compare to this particular technique I'm going to show you. Understand that muscles have memory. So therefore, I ask you to do these exercises and stretches over a period of time so things can change, so the brain can change its normal communication with how things were sitting in the past. So when our pelvis is rotated forward, we want to engage those weak muscles of the abs and the glutes and the hamstrings by squeezing the abs and contracting. আচ্ছা, একটা জিনিস দেখো, বারবার বলতেছি তোমাদের মাসেল কোনটা উইক কোনটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওভার অ্যাক্টিভ, এটা কিন্তু একটু টাফ হয়ে যায় বোঝা, ঠিক আছে? বারবার বলতেছি, এই যে পিছনের যে মাসেলগুলো আছে আর সামনের যে তোমার এই যে এইখান থেকে যে মাসেলগুলো আমার এখানে আসে, যে আমার সোয়াস মেজর যে মাসেলগুলো, ইলিয়াকাস মাসেল, তুমি চিন্তা করো জিনিসটা যখন পিছনে থেকে রোটেট করছো, অবশ্যই এই মাসেলগুলো কিন্তু টাইটেন হয়ে যাবে। যদি তুমি ভিজুয়ালাইজ করো আমার মনে হয় বুঝতে পারবা, নাহলে এটা কিন্তু জিনিসটা মানে তোমার হচ্ছে প্রত্যেকটা বারে যে উনি যখন এভাবে দেখাইলো যে সামনে থেকে পিছনে এভাবে চলে যায়, ওই মাসেলগুলাই কিন্তু আমার ইফেক্ট পড়বে বেশি, এবং ওটার ওভার ইফেক্টের জন্য কিন্তু তোমার এই দিকের যে মাসেলগুলো, অ্যাবডোমিনাল যে মাসেল, তারপর তোমার হচ্ছে যে হিপের যে তোমার হচ্ছে কি গ্লুট যেগুলা, হ্যাঁ গ্লুটিয়াস যে মাসেলগুলা, তারপর হচ্ছে নিচের দিকে হ্যামস্ট্রিং, সেগুলো কিন্তু আমার উইক থাকে, ঠিক আছে? Those glutes and squeezing the back of those hamstrings, we're going to rock the pelvic back. Now, the way to know if you're doing this correctly is put your hand again behind your lower back and go up against the wall. The gap in your lower lumbar lordosis should be fulfilled, or if it's excessive, obviously we want to bring it back. So what we're going to do, we want to squeeze the ab and the glutes and hamstrings and rock the pelvic back. And by doing that, you'll feel that the increased lordosis that you have will be less. It will lessen. The back should start to flatten out. Go back in the forward pelvic tilt. You feel the increased curve. Now again, squeeze the glutes, the abs, and the hamstrings, and watch how flat that back gets against the wall. Go back again. Squeeze it again. The glutes, the abs, hamstrings, and you'll feel that the increased curve of your lower back becomes lessened. It becomes decreased as you continue to do that posterior pelvic tilt. So anterior, okay, squeeze the glutes, squeeze it to make that curve less in the lower back. Good. You can do a set of 12, do 3 sets of those. You can do those every day if you like, but continue to do that exercise. That will dynamically make the most change with that anterior pelvic tilt. A quick check on forward head posture, making sure that you're doing chin tucks from the side, keeping your chin level, tucking it straight back as you get a double chin. As you go forward to backwards like this without bringing your head forward or extending it, you want to do these particular tucks as you're strengthening the anterior flexor muscles, which will actually help support those particular postural muscles, keeping your ears over your shoulders. I ask you to go ahead and making sure that you're getting in the door, stretching those chest muscles, strengthening those rhomboid muscles by actually pulling backwards. Okay, those muscles between your shoulder blades are very important. Making sure you're changing positions frequently. If you're sitting, getting up more often, you need to make sure that you continue to work on that poor posture. Realize that the pedal foundation of your arches, if your arches are falling inwards and you are pronated, that can throw the angle off of your knees and hips, causing potential weaknesses of those muscles in the pelvic region, which can cause the pelvic to shift forward,
causing an increased lordosis. So make sure you have a good arch support. Make sure that your gait is normal. Make sure you're not wearing the outside of your shoes out near the heels faster than you should be. That would be an indication of pronation or inward tilting of the foot, and possibly you may need a pair of orthotics or a good support to correct that problem. For the hip flexors, just go ahead and get on your knee. Keep it 90 degrees, the back leg here, 90 degrees in front. Keep the back straight. And all I want you to do is I want you to lean forward. And as you lean forward, I want you to feel that stretch on that back leg, right into the hip area. Those are the hip flexors. And you're just going to kind of keep pushing forward, keeping the back straight with good posture. And let that stretch just burn. Hold it there a good 30 seconds to a minute. You can do that a couple times and do it as often as you need to. Very, very effective. Now, if you want to get a deeper stretch, you can take a rolled up towel or something thick, put it behind that knee on the floor. That will bring it up a little bit higher up. And now when you stretch down, wow, you'll even feel a better stretch. I like it with the towel. I like it that it brings the hip up a little bit higher so I can really get that really good stretch into that hip flexor, the iliopsoas muscles. Great stretch. It's going to do a lot of good for you. This next exercise is one of my favorites when it comes down to strengthening those glutes. Very simple. What I like also about it, we're going to compound this into another exercise. We're going to strengthen the hamstrings at the same time. This is going to be a glute bridge as well as a hamstring strengthening exercise. It's going to be done in two different parts. We'll lay on our back like this. What we'll do, we'll go ahead and we'll bridge up with the glutes, keep everything in line, your stomach, and just kind of hold it up. Perfect. Hold it up. And now what I want you to do, I want you to take one leg out like this and hold it out just like that for 5 seconds. Perfect. And you'll really feel the opposite glute and the hamstrings really, really contract. Let's go back down. Let's do the other one. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Now keep that butt up. Okay? Let's go the other one. All right? 5 seconds. You see what I'm doing here? Come down. Keep that bridging up. Do the other one. 5 seconds. You'll feel the opposite glute and the hamstrings really contract. Amazing. Now, if you can't put the leg out yet, just work on the glute bridge. Hold it up there for about 15, 20, 30 seconds. Come back down. You can come up again. Good. All right, hold it there. Now, the objective here is to hold it as long as possible, even up to a minute or 2 minutes. But if you're going to go ahead and do the exercise with the hamstrings by pushing it out 5 seconds, it's going to be a lot harder, more difficult. You got to be a little creative. Come on back. Do the other one. Good. Come on back. Now you're really going to feel that. It's an excellent exercise. You can do sets of 12. You can do one set if you can tolerate it. Work up to 2 sets, work up to 3 sets. Again, if you're breaking those muscles down, you can rest it 24 to 48 hours and then do it a couple days later. This is something that's excellent when it comes down to strengthening those glutes and those hamstrings. Okay, remember that these abdominal muscles are very weak, and the most important thing when we work the abdominal muscles, we do not want to work those hip flexors. So if you're laying on your back and you're doing sit-ups where you're coming all the way up like this, you're working hip flexors after about 25, 30 degrees. What I love about this ball, and I'm going to show you some different ways you can do it as well, what I love about the ball is that once you lock yourself out, you see how my knees are 90 degrees here, and once I come back, I'm actually like horizontal. All I'm doing is just coming up about 20 degrees. Just this little bit of contraction. I'm working those abs, not working the hip flexors at all, and I can actually come to the side. আচ্ছা, এই এক্সারসাইজে কিন্তু তোমাদের বলতে মেনলি দেখো আমাদের ম্যাক্সিমাম এক্সারসাইজে কি এটা দেখো বসে ওভাবে করলে কি হতো আমাদের হিপ ফ্লেক্সর গুলো কি হিপ ফ্লেক্সরকেও কাজ করতো তো হিপ ফ্লেক্সর কাজ না করে শুধু অ্যাবডোমিনাল মাসলকে অ্যাক্টিভ করার জন্য কিন্তু এক্সারসাইজটা কারণ আমার অ্যাবডোমিনাল মাসল তারপর হচ্ছে আমার যে লাস্ট এক্সারসাইজ ছিল গ্লুট আর হ্যামস্ট্রিং মাসেল এই মাসেলগুলো আমার ইনঅ্যাক্টিভ থাকে তো এই মাসেল অ্যাক্টিভ এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্টের ক্ষেত্রে এই মাসেল অ্যাক্টিভ করাটাই হচ্ছে তোমার মেইন এক্সারসাইজ আর হচ্ছে তোমার হিপ ফ্লেক্সর বা হিপ এক্সটেনসর মাসেলগুলো কি ওগুলা হচ্ছে তোমার এক্সটেনশন আর ফ্লেক্স দুটো একসাথে করা আর এগুলা হচ্ছে তোমার আর অ্যাবডোমিনাল আর হচ্ছে হ্যামস্ট্রিং মাসেলগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ করা এই এক্সারসাইজগুলাই তোমার হচ্ছে এন্টেরিয়র পেলভিক টিল্টের ক্ষেত্রে দরকার ঠিক আছে এটাই আমি বলতে চাই কি Come to the other side as I twist. Okay, you can get the hint. These little abs, these sets of these, you'll really strengthen them up. They're extremely good.
Now remember, when you do those abs, do not come up within 25, 30 degrees. If you're laying back, it's always good to have someone support your neck. If your hands are supporting it, don't pull on the head, don't pull on the neck. Okay, keep the knees bent like this. That will lock out the hip flexors when you come up, little crunches. And when you do little crunches, you'll go ahead and you can go to the side. You can work the obliques. This is it, just like this, very simple. Those are mainly gonna work the upper part. To work the lower abs, just to straighten them out, you can put your hands underneath your buttocks area, and then what you'll do is just lift up a little bit and come back down. Okay, lift up a little bit and come back down. Try to relax your neck and your head, leave your head down so you don't hurt your neck area, but little raises like this. You don't have to come all the way up. Just little raises like this is going to strengthen your lower abdominal area. You can do several sets of those. You can do 15, 20 a set. Again, if they're fatigued and they're weak and they're hurting you, give it a couple days to heal so those muscles get stronger. As you can see, the anterior pelvic tilt is a very complex problem. But understand it does not always come from the symptomatic condition that you're suffering from. Realize that because you have symptoms or pain in here or in the back, it may not be coming from that exact source. You have to look at the whole kinetic chain, the forward head posture, your posture around the shoulders like kyphosis, your altered gait, the improper support that you have within your shoes, your fallen arches, changes that are occurring in the ankles, knee, and hips as a result of that pedal foundation being thrown off from below. So just look at the whole picture. Understand that there are many different possibilities, but when you knock the causation out and you can hit the causation on the head and find out the source of where it's coming from, these conditions are a lot easier to correct and a lot faster to get well. Now you have a lot of knowledge on what you can do to conquer this problem. Remember, muscles have memory. The brain is used to seeing things in one way because it's something that's been repetitive for so long. Continue on these stretches, continue on these exercises, continue to change your poor habits. Realize that this is just not a unidimensional problem. It just doesn't come from where the problem sits. That forward head posture must change. The gait must change. You need to make sure you have good supports for your arches, making sure you're not rotated, which is throwing the foundation off with the knees and the hips, which can potentially cause that anterior forward pelvic tilt. So put this to work. I wish you a lot of luck. I'll let you leave your comments below, ask you to share this video. Subscribe if you haven't. আচ্ছা, তো এই ভিডিওটা যে দেখলা তোমরা কি শুনছো ভালো করে ভিডিওটা? সবাই শুনছো কি ভিডিওটা ভালো করে? হ্যাঁ শুনছো ভিডিওটা ভালো করে? জি ম্যাম, নেক এক্সারসাইজ গুলো করতে হবে। হ্যাঁ জিনিসটা কি প্লাস কিছু এক্সারসাইজ। আচ্ছা, তোমাদের একজন নামাজে যেতে চাইছে, আমি এখন 5 মিনিটসের ব্রেক দিব, ঠিক আছে? আমাদের ইন্টারিয়র পেলভিক টিল্ট আছে একটা টপিক, আর আরেকটা যে টপিক আছে ওটা আর আধা ঘন্টা 35-40 মিনিটে হয়ে যাবে। তো আমরা হচ্ছে 5 মিনিটস একটা ব্রেক দিব, ঠিক আছে? 5 মিনিটসের ব্রেক দিব। আর হচ্ছে ভিডিওটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব, যারা ভালো করে দেখো না ভিডিওটা দেখো। ওনার এই ভিডিওটা, ওনার এরকম বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে হিউম্যান বডি পশ্চারের, ভিডিওগুলো ভালো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের এখন ব্রেক 5 মিনিটসের, ঠিক আছে? 3:55 আবার ক্লাস শুরু হবে। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে।